گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر اب نہ یہاں سے گھر جائے گی لوٹ کے یہ ماں جائی زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر بعد تیرے ایسا لوٹا گھر بعد تیرے ایسا لوٹا گھر پہ نہ چھوڑی ایک کے چادر گھر پہ نہ چھوڑی ایک کے چادر بیچ لیا بیمار کا بستر دیتی رہی میں دہائی زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی لو زندان شام سے چھٹ کر تاریخی رستے انجانے تاریخی رستے انجانے دشمن ہر سونے زیتانے دشمن ہر سونے زیتانے بلا کے بن میں نہ جانے ایسی شام تھی آئی زینب آ گئی بھائی زینب آ گئی بھائی زندان شام سے چھٹ کر حسرت تو تھی جانے خواہر حسرت تو تھی جانے خواہر دیتے اجازت گر یہ ستم گئے دیتے اجازت گر یہ ستم گئے شریعت پر کچھ دے ٹھہر کر بولے تھی ماں جائی زینب آ گئی بھائی زینب آ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعد الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الزرف فقال يا فاطمة ائتيني بانكسار يماني فغتيني به فأتيته بانكسار يماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة التمام وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني
أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذنوني أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذنوني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لواي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيته نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذنوني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحامي
أمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبأت الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذنني أن أدخل معكم فهل تأذنوني يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس نحال تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم من أن يتفرقوا. فقال علي ندعو الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة.
فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل النار وفي جموع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم لنا وفرج الله عنا ولا مغموم لنا وكشف الله غمنا ولا طالب حاجة منا وخذ الله حاجته فقال علي رضا الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. درد و الم کا مرکز احساس بن گئی، درد و الم کا مرکز احساس بن گئی، بے آس قافلے کے لیے آس بن گئی، بے آس قافلے کے لیے آس بن گئی، دن ڈھل گیا تو شام غریباں کے ساتھ ہی بیٹی علی کی حضرت عباس بن گئی، دن ڈھل گیا تو شام غریباں کے ساتھ ہی بیٹی علی کی حضرت عباس بن گئی، درد و الم کا مرکز سلام کے چند شعر پیش کرتا ہوں. جناب توقیر سیدی صاحب کا ہاں ہے یہی منظور زینب کاتب تقدیر کو، ہے یہی منظور زینب کاتب تقدیر کو، جب تلک زندہ رہو روتی رہو شبیر کو، ہے یہی منظور زینب کاتب
تقدیر کو بن گیا عنوان آزادی زمانے کے لیے کس قدر عزت ملی ایک پاؤں کی زنجیر کو ہے یہی منظور زینب کاتب تقدیر کو کربلا کی جنگ میں ایک تشنہ لب معصوم نے چٹکیوں سے توڑ ڈالا حرملا کے تیر کو ہے یہی منظور زینب کاتب تقدیر کو سو گیا دریا پجا کر پاسبان کربلا چھوڑ کر اپنی جگہ پر زینب دلگیر کو ہے یہی منظور زینب کاتب تقدیر کو ہاں الٹ کر پھینک دی ظلم یزیدی کی بساط کھینچ کر زینب نے اپنے دامن تقریر کو ہے یہی منظور زینب کاتب تقدیر کو عصر سے بڑھتی گئی زینب کی ذمہ داریاں چل دیے شبیر سب کچھ سونپ کر ہمشیر کو ہے یہی منظور زینب کاتب تقدیر کو جب تلک زندہ رہو روتی رہو شبیر کو ہے یہی منظور زینب فاتحہ سجاد جب دوبارہ اسیر جفا ہوئے زنجیر اور طوق میں پھر مبتلا ہوئے روح رسول پاک کو صدمے سوا ہوئے درد و علم بطول کو لا انتہا ہوئے درد و علم بطول کو لا انتہا ہوئے غلطا کے پھر مدینہ کی بستی اجڑتی ہے گردن میں توق پاؤں میں زنجیر پڑتی ہے گردن میں توق پاؤں میں زنجیر پڑتی ہے روئے پھوپھی کو دیکھ کر
عابد بحال زار اتنے میں حکم پا کے چلی فوج نابکار، آگے تو قید جاتے تھے سجاد نامدار، تھا ان کے پیچھے ناقہ زینب جگر فگار، تھا ان کے پیچھے ناقہ زینب جگر فگار، اٹھا تھا دل میں درد قدم تھر تھراتے تھے، محمل کو دیکھ دیکھ کے آنسو بہاتے تھے، محمل کو دیکھ دیکھ کے آنسو بہاتے تھے، فارغ ہوئی دعا سے جو زینب بچشم تر فضا کو تب بلا کے یہ بولی وہ نو اگر یہاں سے بہت قریب ہے، سنتی ہوں وہ شجر خولی نے جس درخت میں باندھا تھا شے کا سر، لے چل وہاں پہ فاطمہ زہرا کی جائے کو روں گی، اس درخت کے نیچے میں بھائی کو روں گی، اس درخت کے نیچے میں بھائی اٹھ کر قریب شجر کے جو پہنچی کشاں کشاں، بے اختیار آنکھوں سے آنسو ہوئے رواں، آیا نظر جو خون شہنشاہ گہاں لپٹی شجر سے خواہر سلطان ان سو جاں، لپٹی شجر سے خواہر سلطان ان سو جاں، چلاتی تھی کہ جان حزین نکلی جاتی ہے، بھیا تمہارے خون کی بو مجھ کو آتی ہے، بھیا تمہارے خون کی بو مجھ کو آتی ہے، پوچھا یہ اس نے آ کے قریب سپاہ شر، عورت یہ کون سی ہے جو روتی ہے اس قدر، بولا کوئی شقیق تجھے کیا نہیں خبر، زینب یہی ہے عاشق سلطان بیروبر، مدت سے سوگوار شہ تشنکام ہے، یہ خواہر حسین علیہ السلام ہے، یہ خواہر حسین علیہ السلام ہے، سننا تھا یہ کہ غیظ میں آیا وہ بزباں، پہنچا قریب دختر خاتون ان سو جاں، تھی آہنی جو ہاتھ میں ایک بیلچہ گرا، مارا شقی نے فرق پہ زینب کے نام
کہاں مارا شقین اس فرق پہ زینب کے نا کہاں غش آ گیا زمین پتھر را کے گر پڑی سر پر لگی وہ ضرب کے تیرا کے گر پڑی سر پر لگی وہ ضرب کے تیرا کے گر پڑی دوڑی یہ حال دیکھ کے فضا بسات علم دیکھا کہ جسم پاک میں باقی نہیں ہے دم دوڑی وہاں سے پیٹتی سر وہ اسی رغم عابد کے پاس آ کے پکاری بچہ میں نام عابد کے پاس آ کے پکاری بچہ میں نم جنت میں سوگوا رشہ بروبر گئی جلد آئیے کہ زینب دلگیر مر گئی جلد آئیے کہ زینب دلگیر مر گئی اے سر گروہ لے بابا مصیبتا سر پر اڑاؤ خاک عذاب مصیبتا تازہ ستم یہ اور ہوا وا مصیبتا زینب نے کی جہاں سے قضا و مصیبتا زینب نے کی جہاں سے قضا و مصیبتا سامان غسل زینب دلگیر کی جیے جلدی پھوپھی کے دفن کی تدبیر کی جیے جلدی پھوپھی کے دفن کی تدبیر کیجیے عابد یہ سن کے لاش پہ پہنچے بچہ میں نم چہرے کو دیکھ دیکھ کے روئے بسد علم رو رو کے غسل دینے لگے سرور دیکھے نشان رسن کے جو بازو پہ ہے ستم دیکھے نشان رسن کے جو بازو پہ ہے ستم بولے نشانیے سپہ نابکار ہے باد فنا بھی داغے رسن آشکار ہے باد فنا بھی داغے رسن آشکار ہے سجاد جب دوبارہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفطن ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان ولعن الله أعداهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله وقوله الحق
بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. We first of all send our condolences to all of you and the Imam of our time on the weekend of the Shahadath of Bibi Zainab Salaamullah alayha. Tonight and tomorrow, inshallah, we'll be looking at the Masa'ib of Bibi Zainab. And more importantly, these next two discussions will revolve around some of her fada'il. For the past 4 nights with all of you there at Majlis-e-Asr in New Jersey, we've been speaking a little bit about the Islamic perspective on mental health. And as I mentioned last night to all of you, we will end that discussion and dedicate this weekend, today and tomorrow, to Bibi Zainab. And what is it that we need to extract from her life such that, we uphold the essence of this aza and this grief and gham. So initially what I want to speak a little bit about with all of you is the idea of form and essence. Everything has a form, everything has an essence inside of the deen. And with examples, you'll understand what I'm trying to get at. And the overall ruling is, the overall movement is that we are trying to capture the essence of that act of worship through the form. Okay, so for example, salat, namaz, that we pray 5 times a day, the form of it is 2 rak'ah for fajr, 4 rak'ah for dhuhr, 4 rak'ah for asr, right? The form of it is that in the first rak'ah is Surah Al-Hamd, then there's 1 ruku and 2 sujood, tashahud and salam. The form of it, the way that it looks, what's called sahat in Farsi. But that form is always meant as a secondary aspect of the deen. The primary aspect of salat is what? Is a mi'raj, is an ascension, is to climb the ladder of spirituality, is to free ourselves from the want of this dunya and to exclusively now chase after the desire of our Lord. To worship Him the way that He wants to be worshipped, not to worship Him on my terms. No. That's the essence of salat, and that's what salat should bring to our life, right? Tanha anil fahsha'i wal munkar, the Quran says. Salat should remove these evil deficiencies and also, should remove corruption and indecency from us. But the reality is that a lot of us have been praying salat for decades. There are some people who don't miss a single salat. And when you ask those around them, their wife, their husband, their kids, their siblings, about their character, about how they are, about who they are, there's not a lot of pleasant things that are said about them. I've had too many cases, depressing cases, of sitting in a living room trying to work out a dispute with a family. Now, let me also say I'm not a counselor by any means, and I don't like taking on these types of cases that I know, God forbid, if I say something wrong or against the actual science, it might actually cause even more problems. But when people just want to kind of talk, I'm available for a talk, that's no problem, but I'm not a counselor by any means. Anyways, sitting in a living room, one half of the family is on one couch, the other half is on the other couch, and listening to a child tell me that my father is the Fir'aun of our home, Mulana. And I look over at this man, he has a full beard, mashallah. He has got a sajda nishani on his forehead. All the looks, all the form of a believer, but the wife and all 3 of the kids are complaining about his abusive behavior inside the home, right? So that's an individual, I'm saying, that has really focused on the form. His qirat, beautiful. His qiyam, beautiful. His knowledge of the ahkam of salat, amazing, right? Qibla is perfect. His ruku is outstanding. His sujood is impeccable. But what ends up happening is that he ends up now simply stopping at the form and not moving forward to the essence. So he's captured the secondary portion of salat, but he's ignored the primary. Had the primary now seeped in, then not only would his form be excellent, his essence would also be there, and his kids and his wife, who know him like no one else knows him, would not refer to him as a Fir'aun inside their homes. You look at, for example, the love of the Ahlul Bayt. The love of the Ahlul Bayt is a form. The ultimate essence is to reach Allah subhanahu wa ta'ala. If you want to reach Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni
yuhbibkum Allah. That if, tell them that, the Prophet says, if you want to love Allah, follow me, the Prophet says. It's a clear verse of the Quran. When you follow me, you become the mahbub of Allah. Allah then in turn loves you. So it's actually flat out saying that that following the sunnah of the Prophet, and by extension the Ahlul Bayt, is a form to get to Allah's love and to have Him love you. To get to that level, that irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya, return back to your Lord when now you are radi, you are content with Him, He is content with you. Everything has a form, everything has an essence. Everything has a zahir, everything has a batin. Everything has an exoteric dimension, everything has an esoteric dimension. Everything has an outer and an inner. The outer form is always meant to get you to the reality of the inner form. Our outer body, nothing but a tool for the inner reality. Our eyes are the windows of the soul, as they say. Our arms and our limbs only work and only move until command central inside of us, our nafs, our heart, our qalb, our ruh, whatever you want to call it, is dictating to that body, go here, pick up this, eat this, smell this, say this. Otherwise, these are nothing but perishable tools. Okay? Once the essence is captured, the form by khud bakhud now happens to be captured as well. Now, azadari is no different. Please follow me and please don't be upset at me. I'm sorry. There is an essence to azadari. There's a form to azadari. Okay? The months of Muharram and Safar are the days and the months where the form is captured. The form meaning there is an actual organized majlis. From Hadith Qissa to Quran to Salam to Marsiya to the Majlis to Masaib to Noha to Ziyarah to all of that is form. Form. And form is very important. Let me mention to my youth right now who are listening, inshallah you're listening, that sometimes I used to always think that the way that we do our majlis and our majalis, especially in the subcontinent Desi community, Indo-Pak community, is something that we made up, or we got a lot of it from the Hindu culture that has influence on our culture. And the reality is that a lot of what we do and a lot of the way that it was outlined for us right now, what I just talked about, Salam, Marsiya, Majlis, whatever the case may be, a lot of it comes from the Ahlul Bayt. Okay? You think about what Marsiya is, right? Marathiya, actually with a tha, is an Arabic term. And all it is somebody who is reciting poetry, relaying the events of the dhulm done on the Ahlul Bayt. That was a custom of the Imams post Ashura. Imam Sadiq is very famous to do what? To invite the poets of the time, write a few couplets, a few shares, a few verses on my Jad Hussain, and recite them. And we will cry when you recite them. If that poet did not recite it with that riqqat, as you say, or that faza or sama or environment of gham and grief, and really put his heart into it, the Imam would stop the poet halfway through. Say, no, start from the beginning. And this time recite it as if my Jad Hussein's mayyat and body is lying in front of you. Okay? Sometimes they would recite as an individual, sometimes they recite as a group. Okay? Precisely what our Marsiya Khans do today. They sit there, there is a poem, Mir Anis, whoever the case may be, there's a Marsiya, and they recall. If you ever hear the words and understand, it's a chronological, for example, a summary of the events of one shaheed or one event, for example. Okay? Then the majlis, the speech, then Masaib, again, Imam Sajjad in the Zindan of Sham, some say that when they asked for a room now to cry for their shuhada, what had happened was Imam Sajjad would first talk about the importance of the mission, and then they would cry over their loved ones. Fadail, Masahib. What is Noha? What is Matam? All of my kids, you'd be surprised, my parents out there who are listening, how many of our kids say, I don't understand Matam. What is Matam? Well, I don't get it. Like, why? First of all, Noha, the word Noha, comes from Nuh. Nuh means one who cries a lot. Prophet Nuh, for example, that wasn't his actual name. That was a laqab. He used to cry about his qawm and Allah a lot. So they refer to him as Nuh. A Noha is one that makes you cry. And again, it's the exact same thing as a Marsiya. A poem,
a poem written by a poet through his lens or her lens, right, telling about certain realities of Karbala, and a person now sitting there and slapping their chest. Now, why slapping their chest? Right? Slapping the chest is a very natural emotion sometimes when you are struck with grief. And the shock of it causes you either to slap your face, slap your head, or slap your chest. You ever see a mother at a fresh grave of their Javan young son? I have. You ever see, for example, let's say, I don't know, a daughter at the fresh grave of her father or her mother? You know, she's crying and she's wailing and she's complaining and she's expressing her love, all the while she's beating her chest, beating her lap, or beating her head. And all those things are natural physical emotions. So all matam is now, it's organized grief, guys. I don't want this to be too much of my speech, but it's important that we understand that this form of azadari is very important. It has to be maintained. There are some people who walk out when Masaib starts, when Matam starts. There are some people who walk in only when Matam starts in the Majlis. I'm sorry if you ask me, both are a little bit extreme. Yes, we have to grieve for Hussein, but while we grieve for Hussein, we also learn from Hussein. So now what's Matam? Nothing but organized grief. Sometimes we organize functions, gatherings, events to invoke a very khas and specific emotion. Please follow me. It's very important. It's very important. Some of the ulama refer to matam as forms of ibadat and worship. All we're doing is, yes, there's lines, there's organized matam in terms of synchronization, but it's a symbolic act of grief. Think about, for example, wedding season in your home. Let's say, for example, your daughter's getting married, and there's, mashallah, 7, 8 events, right? Ye mendi, wo manja, ye janja, whatever you want to call, whatever events you guys have, right? Sorry, we all have. I'm no different. Every single event is made to invoke happiness. You won't walk into a hall that's draped in black, or the lights are dimmed, or, no. You walk in, the lights are bright, there's, mashallah, decor, flowers everywhere, bright colors everywhere, and those are all meant to what? Invoke happiness. So literally now, the wedding is a function that's trying to invoke or organize the emotion of happiness. Agreed? The majlis is the opposite. You walk in, people are wearing black, the speaker's wearing black, the lights might be dimmed, right? People's heads are down, the walls are covered in black, all to invoke that fear. Invoke that grief and create that grieving environment. Okay? And so when we sit there and we ceremoniously now do matam, we do that as a sign of grief now. Now, because if it is to be seen as an act of worship, we have no right to judge anybody based on their level of worship. Worship, like matam, is based on niyat. And we cannot know the person's niyat. So sometimes I find it to be disgusting that we have people who are judging the level of love they have for Imam Hussein. So there'll be one guy in the front, right in front of the Noha Khan, now mashallah doing very hard matam, and one guy in the back with his hand on his chest, with his head down. Nobody can say that one loves Imam Hussein better or more. That's not a healthy discussion. Who are you to judge that love? Everyone grieves differently. Everybody expresses their grief differently. Others cry and wail. Others quietly observe the Masa'ib. My point is, the form is very, very important. It's very important. But the form is meant to get to the essence and the ruh of azadari. And that is to understand the mission of Imam Hussein, the mission of Bibi Zainab, and the various attributes that one needs to adopt in their life to maintain those missions inside of our life. We are now what? We're down to 9, 10 nights left in Safar, right? In the Indo-Pak community, we add an extra 8 days of Rabiul Awwal. Otherwise, in the other cultures now, when Safar is done, the Ayyam of Azar is over. They actually label Rabiul Awwal as the Prophet's month, and it's a very celebratory month. But for us, the Indo-Pak, we add 8 more days until, the Shahadath of our 11th Imam. And that's just something that is cultural. It's a good day to end off the day of grief. Nothing wrong with it. No reason to get in a big hoopla or discussion or debate. Nothing. Just something that we do. It's 8 more days, right? Not everyone agrees, but it's not a reason to fight. Anyways, right? In these 2 months and 8 days, we put a lot of effort in the form, right?
You're going to recite here, you're going to recite there, for example, right? Even for example, when to increase the matam, right? Which kid will recite ziyadah, all that planning is done. Which speaker when, right? What topic when, all that form. All of that was meant now to invoke a discussion on the essence. The form is primary. Sorry, it's secondary. The essence is primary. What is that essence? That's what I want to talk about today and tomorrow. What is the essence of the mission specifically of Bibi Zainab? And I want to start off by talking about her resilience. Her resilience. You examine this woman's life, the heart breaks. All the way from the death of her mother, in that devastating way that Sayyidah Fatima left this world, being crushed by a door, by men, buried in the middle of the night. Her grave up until now being, not being known by the public. I lost my father 17, 18 years ago. If you know, and anytime anyone ever calls me and says, I was driving by the Qabristan, Malana, I stopped over at your dad's grave, I read Fatiha. I feel so happy. Imagine nobody knowing where my father's grave is. I'm not allowed to reveal where it is. It's devastating. If that wasn't enough, the poisonous sword of Ibn Muljam on her father's head. Watching the fact, 3 days now, her father is deteriorating from the poison. If the mother's grief wasn't enough, the father's grief surely should have killed her. If that wasn't enough, her brother Imam Hassan Mujtaba consuming some poison to the point where pieces of his internal organs now are being spit out onto a tray. Who's watching that? Zainab. Arrows being shot at his coffin. Who's watching that? Zainab. If that wasn't enough, this entire journey of Karbala, Dile Zainabiyya, one shaheed after one shaheed, trampling of the bodies, beheading of the Shuhada, all of that, Kufa, Sham, all of that for one woman. It's devastating. It's heartbreaking. But she was resilient. You know, her entry into Kufa, her entry into Sham, two different entries. I think I made this point already with all of you, but I want to make sure all of you understand what I'm talking about. Kufa knew who Bibi Zainab was. At one point in Kufa, she was a Shahzadi, she was a revered, respected individual. She used to teach the women of Kufa. When Imam Ali's Khilafat al-Zahiri and the capital of his 4 years and 9 months of his Khilafat was Kufa, he would notice that there would be some women who were quite thirsty for knowledge. He would prepare his daughter Zainab to go teach them, and she would. The glory days of Kufa was when Zainab would elevate the women inside Kufa. Now 2 decades later, that same Zainab is entering that same Kufa as a captive, as a prisoner, tied in ropes, disrespected. That's very hard to do. How many moments she had to pack it all in and give up? Then she enters Sham. Sham had no idea who Bibi Zainab was. No clue who the Al-Habit were. And that's why in the bazaar of Sham, when there was rocks being thrown at her and garbage being thrown at her, and I'm sorry for that disrespect, that's understandable because they had no idea who she was. And then to me, the one that really gets me is that after all of that, you would think that this woman would want to go home. She doesn't want to go home yet. She wants to go back to Karbala. How many memories does Karbala invoke inside of her? How much trauma does that bring back for Zainab? She put all of that aside and said, no, I have to go see my brother Hussein before anything else. You know, my father passed away in a hospital. And every so often when I pass by the hospital, I just take a moment and just kind of I have to kind of gather myself. I remember visiting somebody who was ill in the same hospital years after Dad passed away, and just walking into the hospital was hard enough. It's been years. And yet she chooses to go back to Karbala, a site of so much trauma, so much difficulty, so many horrible memories.
Images that you and I can't bear to hear. She stood there on Zainabiyya and watched it with her own eyes. But every step of the way, her resilience was very prominent. Surah Fussilat has a very beautiful verse. If you want to understand the essence of Zainab's azadari, it's her perseverance. It's her resilience. It's her refusal to cave in and give up. It's her refusal it's her refusal to become complacent. She marched on, she marched through. She took all of the scars and she kept going. All the way back to her Nana and her grandfather's grave with the bloody kurta of her brother saying, Nana, look what they did to your Hussein. I brought this kurta back to Medina to show you. You know, when I had to prepare for a speech, like this one, for example, for one speech, it takes me hours to prepare, hours. And even then, it has to be the right environment. I have to be in the right energy. If I'm down, if I'm a little bit off, if I'm distracted, if something's bothering me, I just close my books for a while and I go and I clear my head. I go for a walk. I go spend some time with my family, come back and restart, for example. I have to be in the right frame of mind to not only deliver the speech in the majlis, but also prepare for it. That's why hours before I begin, you know, I'm in this zone and my family knows, okay, everyone leave Baba alone. He's in his majlis zone right now. She stood there in the courtyard of Yazid and gave this historic sermon that was the beginning of the end for Yazid. At a time where she didn't prepare for that khutbah, she wasn't in the proper emotional state. Think about all the array of emotions she must have felt. There must have been this deep-rooted wound inside of her for grief for her brother, for her sons, for her loved ones on the day of Ashura, the embarrassment, the anger, right? The disappointment of the ummah, all these things. Right? Thinking about her father, her mother, her brother, everything. And in that state, this woman now carrying after a very long journey. I want my youth to do me a favor. A little bit of homework for you. Measure how many miles it is from Karbala all the way to Sham. Measure how many miles. And think about the fact they went on camelback or horseback. And without them galloping or going fast, a camel or a horse, when it strides, it walks at the exact same speed as a human being. So essentially, the speed of the journey between Karbala and Kufa and Sham is like one would walk towards that. And do the math and figure out how many days it would have taken for them to get all the way to Sham. And in what state in terms of their energy and their mindset and their body must have gone through for them to get to Sham. Now in that state, she delivers this khutbah. She somehow mustered up the courage to find a corner inside of her that had the courage of Ali, the khitabat of Ali, the patience of Ali, the spirituality of her father Ali, grabbed all of that and gave this incredible sermon. Unveiling now the reality of Yazid to his face in the belly of the beast inside his own courtyard. Amazing. Amazing. I say all of that because I want all of that inside my youth today. Don't give in. Don't settle for anything less than greatness. You know, we talk about the idea of self-worth and being proud of yourself and that doesn't mean that you become egotistical. It means that you should have so much self-worth inside of you that this dunya cannot, you should not sell yourself out for anything less than heaven, Imam Ali says. That's the worth that you have inside of you. And Bibi Zainab now, after all of those musibah, Masa'ib, she's known as the mother of musibah. After all of that now, she didn't let anybody stomp on her self-worth. She stood there, represented her brother, her mother, her grandfather, her father, all surrounded by non-mahram men in a state that she is tied up as a captive, being completely innocent, having gone what she went through in the past X amount of days. And she delivered that khutbah, and she destroyed the courtyard of Yazid. And all of you will sit there and tell me, well, Malana, she was Bibi Zainab. That was the daughter of Imam Ali.
And in the process now, we let go of the essence and we still focus on the form. No. The essence of this azadari is I want all of you to heal yourself. My youth out there who are scarred, who are struggling, who can't sleep, who have self-image issues, who feel ugly, who feel deflated, who have body issues, who have, confidence issues. All these things that you have, all these issues that result in one scar after one scar after one scar that you don't feel like sharing with anybody. All of that has to be healed. And I pray that Allah helps you heal that. But part of that healing is to find that resilience inside of you. To find that Zainabi patience inside of you. Not just for my sisters. This is very much an insan discussion. Yes, no doubt, it is a beautiful model for our sisters to know that these dimensions exist in our women today. And those men who choose now to be oppressive towards their wives or their mothers or their sisters or women in general. You know what's happening right now in Pakistan, the disrespect of the women, in India now, right? The continuous disrespect, right? I spoke about that in the first Ashra, right? How much adultery happens inside of our marriages, how much physical abuse happens inside of our marriages, all because a man thinks, I'm stronger than she is, I can do that. And the woman should know that all those Zainabi dimensions are inside of her as well. But it's not just about women. This weekend we dedicate to Bibi Zainab, but it's not just enough to talk about her fadail. There's 1,000 of those fadail of her. The biggest tribute that we can give for her legacy is to not only talk about how she was, but become how she was. In the face of today's Yazid, in the face of the inner Yazid and the outer Yazid, don't settle. Don't give in. Asabai, it's a norm. It's a social norm. It doesn't matter. You're better than that. You're stronger than that. You've been raised to be greater than that. She represented her tarbiyat in the courtyard of Yazid. So many times now she would say that, so many times now, this beautiful comparison, I think at least, that on the plains of Karbala when Hussein was there, she showed the fact that she was Fatima's daughter. When Hussein wasn't there, and she literally took imamat on her back all the way to Sham and destroyed Yazid's courtyard, she became the daughter of Ali. Oh, beautiful, beautiful, beautiful. Goosebumps, I tell you. These are all role models. You know, they say you should never meet your role model, right? They say that, right? That, oh my God, I can't wait to meet him. You meet this person now and you're heavily disappointed. There's all these videos of these guys meeting athletes and their favorite celebrities and blah, blah, blah. It's a horrible encounter. It's a horrible encounter. And now all of a sudden now, you're deflated. I can't believe it. I waited so long in line to meet this guy and he brushed me off. He was rude to me, blah, blah, blah. Forget it. But when your role models are Hussein and Zainab, Abbas, Ali, alayhimussalam, all of them, then you crave to meet them. Now maybe we're not able to meet them face to face, but our hearts can meet them. Our actions can meet them. Look at what the Quran says. إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Beautiful verse. The ones who say that my Lord, our Lord is Allah. قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ. They say with their tongue, yes, our Lord is Allah. We say La ilaha illallah. We believe Allah ek, Allah ek. Absolutely. ثُمَّ اسْتَقَامُوا. They do istiqamat. Meaning what? They're resilient. They persevere. They don't bend. They don't apologize. They don't change. They don't sell their soul out. Absolutely not. When everyone is changing out around them, the hijab is coming off, the names are changing, the deen is being sold out, there's denouncement of this, denouncement of that. Mom, I'm an atheist, I'm no longer a Muslim, I don't want to pray anymore. All of that around them, this individual that this verse was talking about, they stay firm where they are. They don't become a product of society, they become a trailblazer of society. When that happens, when you're able to now have this perseverance and this resilience, تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. Oh my goodness. Allah says, I will send angels down onto you. أَلَّا تَخَافُوا. The first message of the angels is, don't grieve. Don't fear, sorry. وَلَا تَحْزَنُوا. Don't grieve. وَأَبْشِرُوا الْبِجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. And take the bisharat and the good news of the heaven that God has promised you.
Heaven's waiting for people like that. But look what it says. Don't fear and don't grieve. Don't fear and don't grieve. In this era right now that we're living, a lot of people are scared. A lot of tears flowing. This pandemic now, this economy, election season, what's going to happen to our azadari? What about our youth? What about our mosque? Everything is virtual. So much stress, so much anxiety. Allah kya hoga malana, kya hoga malana, kya. And there is absolute cause for concern right now. But when you stay on the path and you don't bend or break, apologize, there's no inferiority complex. You're firm in your belief. You're reliant in your belief. You are steadfast in your belief. You're patient. You're strong. Your courage. All of those great Zainabi attributes. Then there's no fear and there's no grief. You are mutma'in. You're sincere. You're content. You're aram. You're serene. Yes, you're going through the exact same pandemic that the person beside you is. It's like that person on the plane. A little bit of turbulence now, and then they hold on to their armrests and they start reading all sorts of du'as and prayers, and you're sitting there reading your in-flight magazine. Oh, look, that air pillow is on sale. And she was like, aren't you scared? It's turbulence. No, I'm okay. You know why? Because I look to the flight attendant. If they're not stressed out, I'm not stressed out. If I see that they're a little bit concerned, then I become concerned. In any situation that you are going through right now, to my youth, ask yourself, what would Bibi Zainab's face look like if I looked at her right now? Would she be calm, strong, resilient? If so, then you have to mirror that. These are your role models, guys. These are the ones that you should emulate your life for. I know that this life is very difficult. Absolutely. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Allah absolutely says that we created you in the cradle of distress. Sometimes we put these hardships in your path. Sometimes we put these struggles in your path, not to punish you, not to enjoy, your stress and anxiety. No, temporary pain for eternal gain. Absolutely. But sometimes when we are in the thick of the storm, we don't see that. Bibi Zainab knew that I'm right now standing in the belly of the beast in the courtyard of Yazid, looking at the man who killed my brother and my sons and my nephews. She didn't crumble. She had enough self-respect to understand that this is my role. This is what I need to do. When the hadith says that a mu'min should be like a mountain, what does that mean? I'll give you one example. You examine on a windy day, on a very windy day, you examine how the flag reacts to that wind and how the mountains react to that wind. You look outside your window, if there's a flag, let's say, or let's say in front of your building in school, or some local community center, or in front of a mall, let's say, there's a big American flag. It's a very, very windy day. You watch the flag is blowing strong. The wind blows right, the flag blows right. The wind blows left, the flag blows left. The flag is entirely at the mercy of the wind. It itself, when there's no wind, it just crumbles, doesn't do anything. And then you have the mountain. The wind is howling, the trees are shaking, the flag is blowing, the mountain doesn't move from where it is. The mountain doesn't for a moment shake. The mountain doesn't for a moment bend its head. It's firm, it's strong, powering through the wind. The hadith says that a mu'min is like a mountain. A believer is like a mountain. When the storm around them hits, it gets windy, it gets rainy, hailstorms, lightning storms. What haven't we gone through as believers? All of you right now listening to me, all of you have your respective stories. All of you can write a book about the musibat this life has given you, no doubt. I'm not naive to think that everyone has lived uneasily. Yes, relatively speaking, we are privileged in the West, no doubt.
Doesn't mean that we've become immune to our respective paths of difficulty and struggle. But I find that some of our youth today are like flags and not like mountains. If society now all of a sudden goes right, they'll go right. If it goes left, they'll go left. They'll go left. If society is still, they'll be still as well. And that's not a Zainabi attribute. Bibi Zainab was surrounded by corruption. She stared corruption in the face and she didn't let that corruption for a one iota affect her at all. The mountain, be that mountain. To my beautiful youth out there, be that mountain. And no matter how strong the wind is, you don't move from where you are. Is it hard? Of course it's hard. Absolutely it's hard. But Allah now promised, Inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu. Allah surely is with those who have iman. Allah will defend the ones who have iman, Allah says in the Quran. I will defend the ones who have iman. You believe. And life will be difficult. And there'll absolutely be ups and downs. And struggles and tribulations and hardships. I'm not sitting there and being, painting a rosy picture for you. But through every struggle, you get stronger. Through every struggle, this dunya now unveils a little portion of it to yourself. Think about, for example, one more example, then Masai. 45 minutes is my lecture. You have a friend of yours who you have thought to be one of your best, if not your best friend. Maulana, she's my BFF. If I need anything, she's there for me. Okay, that's great, mashallah. Very nice. As life goes on and hardships hit, you start to understand the reality of this friend. God forbid you lose a loved one. You lose a grandmother who's very near and dear to you. She raised you. Announcement is made across the community that you have lost your grandmother. People that you don't even know knew you are messaging you. My condolences, hope you're okay, praying for the marhuma, blah, blah, blah. 2 days, 3 days passes, and then your best friend now calls you or messages you, hope you're okay, thinking about you. And you think it took you 3 days to send me a message? Random people came to my house for Pursa, dropped off, some food, because it's a house of grief. And you send me an emoji 3 days later. I'm so sorry, I got busy with exams, I'm just so sorry, trust me, you're my thoughts. Okay, it's okay, you let it go. Then somebody, then you lose your job, you're devastated. You tell your friend, no reaction. You get married, for example, and God forbid that, there's something wrong with whatever. You go through one hardship after one hardship. A miscarriage, for example. A diagnosis of a parent, for example. I don't know, your husband loses his job, for example. And every single hardship you go through, she is not there for you. She's not there for you. She's the one that you thought, oh my God, my BFF for life now. If I only have her, I have everybody. But bit by bit, when the time is right, when the time is crucial, she reveals herself to be not very reliant, not a very good friend, and not dependable at all. And through every hardship now, a little bit of her is unveiled to you, unveiled to you, unveiled to you, until you realize that she's not a friend of mine at all. I've been through my personal life, so many hardships, and those hardships have turned out to be a criteria, have turned out to be a litmus test, have turned out to be like a filter between those that I thought were family, friends, that I thought, you know what, no thank you, I'm good, to those that I thought weren't close to me, they have become close to me. It takes sometimes a hardship for you to understand who is who and what the reality of things is. And this dunya is no different. With every hardship, this dunya unveils itself a little bit to you until you realize, maybe later on, late 20s, 30s, 40s, that this dunya is not worth attaching yourself to. Get what you want from it and leave. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة فهي هي الحيوان لو كانوا يعلمون. This life in this world is nothing but lahwi and la'ab. It's fuzuli. It's play, it's sport. Yes, you have your moments of fun, moments of serenity, but ultimately this is a bridge. Pass the bridge and move on. If you want real life, hayawan, pure life, inna darul akhirata. It's in the hereafter. My point is that as each hardship comes your way, understand the silver lining in that hardship is
that you, a little bit, 1%, become detached from the world. And the faster we detach ourselves, the faster we attach ourselves over there. And that requires resilience. And that requires istiqamat. And that requires the Zainabi attribute of being patient, strong, courageous. And so this weekend is her weekend. Let's pay tribute to her. How? Crying for her, remembering her? Absolutely. But emulation is the best respect. Imitation is the best form of a tribute for her. I ask my beloved youth out there, and the thing is, I know you're a strong generation, man. You guys are resilient. You guys, I've seen you guys power through so many more things. When it comes to the deen too, power through. And tomorrow we're going to continue this talk as my last talk. Why is it that we can't power through? Why is it that we can't persevere on this path of spirituality? That inshallah is tomorrow. But tonight, however, it's enough to know that one of the most beautiful attributes of this amazing woman is the fact that she what? She persevered in her purpose. She had a purpose. She took the gham of Hussein, the blood of Hussein, the gham of her sons, conquered Kufa, conquered Sham, came back to Karbala. Her masaib are too many to count. Where do I start? al-Masaib. When the Hakim, on the 21st of the month of Ramadan, 40th Hijri in Kufa, came to Amir al-Mu'mineen and said, Mawla, it's about time. I mean, the poison now has spread in your body. It's only a matter of time now that, you don't have much time left. If I were you, I'd start to give nasiha to your children. He talks to the sons, he talks to the men, passes on the imamah to Imam Mujtaba. And then he calls Zainab. And my father's in the audience, can attest to them, not all of them maybe, but some of them at least. It's a different feeling when you're with your daughter as opposed to your son. I remember I one time had taken my eldest when she was younger in Qom to the Haram one day, just me and her. We hopped in a taxi and, she was in my lap and she was young. She was playing with my beard and she was laughing and we were having a good time. And the taxi had said something. He looked over and he said, MashaAllah, Dokhtare Babai. She's daddy's little girl. I said, yeah, she is. The name Zainab comes from the zinat of her ab. Ab is father in Arabic. She is the beauty of her father. He says, Mawla Ali says, Zainab, in this very Kufa, this will happen to you, that will happen to you. And he explains all of the musibah that she'll go through. And he explains to her that I want you to be patient. Make me proud. Be patient in Kufa, be patient in Karbala, be patient in Sham. And can you imagine the heart of this Zainab watching her father pass away, being told about all this musibah? And and he says, my daughter, be patient. My daughter, be patient. And then she says, Baba, I'll be patient. Baba, I'll be patient. But can I ask you one question? If in all this musibah, if I ever call you for help, will you come and help me? Of course I will. I'm everyone's mushkil kusha. I'm definitely your mushkil kusha. Where did Zainab now ask Ali for help? Very quickly, very quickly. She arrived together with Imam Hussein on the 2nd of Muharram in the plains of Karbala. She heard some elder of the Wali-e-Asr tribe say that we call this land Karbala. She heard Karbala, began to cry, but she never called her Baba for help. Oh no, Muhammad are brought back to the Khayma. Everyone is waiting to see what her reaction will be. She kneels down into sajda. Allah, accept this Qali sacrifice on my behalf. But she never called Baba for help. Ali Akbar's cry, never called Baba for help. Abbas's arms, never called Baba for help. Until Zainabiyya, Umar bin Saad, this is Hussein who's drowning himself in his own blood, never called Baba for
help. Sham-e-Ghariba, some say he came, but she never called him for help. Kufa, Sham, bit by bit, and after a while now, she enters the courtyard of Yazid, having gone through the bazaar. Even in the bazaar, she never called Baba for help. 6 doors open, she walks through. In front of that 7th door of Yazid, Zainab stood there for at least 9 to 10 hours while they were decorating the courtyard for this grand celebration of Yazid. The final door opens and Zainab sees that there's all this celebration, hundreds and hundreds of non-Mahram men waiting to see her. She sits down on the ground and says, I am the daughter of Ali. I can't enter this courtyard. I will not enter this courtyard. Shimr bin Dhul-Joshan comes forward and says, Sajjad, make these women enter the courtyard. Imam Sajjad pleads with Pupi Amma, please enter this courtyard, I'm with you. Bibi Zainab now looking at the Imam of her time, saying, Sajjad, you're the Imam of my time, you're my Hujjat. If you're asking me to enter the courtyard, I will. But can I ask you one question? Which way is it to Najaf? About to enter the courtyard, Zainab turns towards Najaf. Baba, the Zainab is asking you for help. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, to accept this qaleel ibadat, inshaAllah. We ask you, Allah subhanahu wa ta'ala, to give us that tawfiq to be resilient on your path, to persevere against the shayateen around us and inside of us. We ask you, Allah, to bless our youth and to strengthen their hearts, inshaAllah. And finally, Allah, one dua that we have is that you allow us the honor of being beside the Imam when he comes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اٹھ رہا ہے آج زینب کا جنازہ مومنوں، اٹھ رہا ہے آج زینب کا جنازہ مومنوں، ہو رہی ہے آج رخصت بنت زہرا مومنوں، اٹھ رہا ہے آج زینب کا جنازہ مومنوں، حیدر و زہرا کو مل کر پرسہ دینا ہے ہمیں، سید سجاد کو بھی پرسہ دینا ہے ہمیں، خاک اٹھا کر سر پہ اپنے دے دو پرسہ مومنوں، اٹھ رہا ہے آج زینب کا جنازہ مومنوں، بھائی کا غم دل میں لے کر چل بسی بنت علی، اب ملے گی بھائی سے پھر دوست میں بنت علی، دے گی بھائی کو سکینہ کا وہ پرسہ مومنوں، اٹھ رہا ہے آج زینب کا جنازہ مومنوں، عابدی کیسے سنائے حال وہ دربار کا، 700 کرسی نشیں مجمع بڑا کفار کا، اور وہ دربار میں زینب کا جانا مومنوں، اٹھ رہا ہے آج زینب کا جنازہ مومنوں، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ بلا لوٹ کے بنتے زہرا قبر عباس پہ زینب نے کیا نوحہ تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی تیری شہزادی یوں در در نہ پھرائی جاتی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی خبر عباس پہ زینب یہ صدا دیتی تھی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی کبھی اشرب تو کبھی سوئے نجف دیکھتے تھے کبھی تیرے گھٹ شانوں کی طرف دیکھتے تھے شہر اکبر کی کلیجے سے نکالی پرچی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہو گئی شانی زہرا بھی ضعیف آباد سانسیں لیتی ہوں مگر میں نہیں زندہ باد تیرے ٹکڑوں کی قسم تیری بہن ٹوٹ گئی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہائے پیاس میں بھی تجھے آواز دیے جاتے تھے زیر خنجر بھی تیرا نام لیے جاتے تھے گردن شاہ پہ جب شمر چلا تھا چھری تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہائے میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا میں بھی ہاتھوں کا نہ لے پائی سہارا بھیا جیسے تو سے گراوے سے میں نہ سے گری تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی کیسے بتلاؤں دربار کا منظر
چڑھی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا ہے غازی لڑکھڑاتے تھے بہت پاؤں تو گر جاتے تھے ہوں کہاں میں جوانوں کے یہ فرماتے تھے لاش ملتی نہ تھی بھیا کو علی اکبر کی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی خبر میں چین سے معصوم کو سونے نہ دیا وہ ستم ڈھایا گیا کہاں پہ کئی خیب و بلا لاش ڈھونڈی گئی نگاہوں سے علی اصغر کی ہے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی ہے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی خبر عباس پہ زینب نے صدا دیتی تھی تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی بردا شام کے دربار میں جانا زینب بردا شام کے دربار میں جانا زینب زلزلے آئیں گے جس وقت زمین کو پہ ہم چادریں چھین کے لے جائیں جو بانی ستم اور بلوے میں تماشا بنے نامحرم اپنے بالوں ہی سے منہ اپنا چھپانا زینب بردا شام کے دربار میں جانا زینب میری نادان سکینہ کو نہ رونے دینا بعد میرے کوئی تکلیف نہ ہونے دینا گرم رہتی کبھی اس کو نہ سونے دینا اپنے سینے پہ سکینہ کو سلانا زینب بردا شام کے دربار میں جانا زینب گھرکیاں میری سکینہ کو جو دیشم رلائی سیلیاں مارنے آئے جو اسے وہ بے دی خوف کے مارے نکل جائے نہ جنگل میں کہیں اپنی آغوش میں تم ہو اس کو چھپانا زینب بردا شام
کے دربار میں جانا زینب، یہ لٹا کارواں جس وقت مدینہ پہنچے، آ کے جو دختر بیمار پدر کو پوچھے، اور بے شیر کو جس وقت وہ دکھیا ڈھونڈے، میری صغرا کو کلیجے سے لگانا زینب، رضا شام کے دربار میں جانا زینب، قافلہ اہل حرم کا جو مدینہ جائے، اور اسنا اس سفر میں میرا مقتل آئے، تم کو فرصت جو گھڑی بھر کے لیے مل جائے، چند آنسو میری تربت پہ بہانا زینب، رضا شام کے دربار میں جانا زینب، کربلا میں جو میرے گھر پہ مصیبت گزری، اور بازاروں میں تم پر جو اذیت گزری، مختصر یہ ہے کہ جو کچھ بھی قیامت گزری، ساری روداد میری ماں کو سنانا زینب، رضا شام کے دربار میں جانا زینب، رضا شام کے دربار میں جانا زینب، یا حسین۔ زینب 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 زینب، دین کی بقا ہے زینب، مرضی خدا ہے زینب، غم میں مبتلا ہے زینب، ارے ہائے بے ردا ہے زینب، غم میں مبتلا ہے زینب، ہائے بے ردا ہے زینب، زینب 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 زینب، کتنا سخت ہے یہ امتحان، کتنا سخت ہے یہ امتحان، اور بن گئی گلے میری سے ماں، بن گئی گلے میری سے ماں، اور غمزدہ ہے زینب، آئے بے ردا ہے زینب، اور غمزدہ ہے زینب، ہائے بے ردا ہے زینب، زینب 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 زینب، کربلا سے شام کیا گئی، کربلا سے شام گئی،
آبروئے حق بچا گئی، آبروئے حق بچا گئی، دل کا سرا ہے زینب، دل کا سرا ہے زینب، ہائے بیردا ہے زینب، دل کا سرا ہے زینب، ہائے بیردا ہے زینب، زینب 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 زینب، مجلس عزائش میں آ، مجلس عزائش میں آ، دل سے مت حسین کو بلا، دل سے مت حسین کو بلا، ارے بانی عزا ہے زینب، بانی عزا ہے زینب، ہائے بیردا ہے زینب، ہائے بیردا ہے زینب، دل کا سرا ہے زینب، ہائے بیردا ہے زینب، زینب 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 زینب، ارے جس نے اس کا دل دکھا دیا، جس نے اس کا دل دکھا دیا، وہ سزا کا مرتکب ہوا، وہ سزا کا مرتکب ہوا، ارے روح مصطفیٰ ہے زینب، ہائے بیردا ہے زینب، روح مصطفیٰ ہے زینب، ہائے بیردا ہے زینب، زینب 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 زینب، عظمت کتاب حق ہے یہ، عظمت کتاب حق ہے یہ، نور آفتاب حق ہے یہ، نور آفتاب حق ہے یہ، شان کبریا ہے زینب، ہائے بیردا ہے زینب، شان کبریا ہے زینب، ہائے بیردا ہے زینب، زینب 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 زینب، یا حسین یا حسین یا حسین یا علی، نہ رکھے اب چادر بازوں پہ تو نیلے داغ چھپانے، زہرا کی جا شرمانے، تیرے نانا کا یہ روزہ ہے، کوئی کوفہ شام کی رانے، زہرا کی جا شرمانے، نہ رکھ اب چادر بازوں پہ تو نیلے داغ چھپانے، زہرا کی جا شرمانے، جو چادر اجری تھی تیری رنگ اس کا کیسے لال ہوا، جو چادر اجری تھی تیری رنگ اس کا کیسے لال ہوا، اب سر پہ تیرے اے شہزادی، اب سر پہ تیرے اے شہزادی، وہ کیوں موجود دانے، زہرا کی جا شرمانے، نہ رکھے اب چادر بازوں پہ تو نیلے داغ چھپانے، زہرا کی جا شرمانے، 18 جو تیرے بھائی تھے
کس بات پہ تجھ سے روٹ گئے 18 جو تیرے بھائی تھے کس بات پہ تجھ سے روٹ گئے 2 شہزادے کیوں ساتھ نہیں 2 شہزادے کیوں ساتھ نہیں کیوں ساتھ تیرا عباس نہیں زہرا کی جا شرمانے نہ رکھے اب چادر بازوں پہ تو نیلے داغ چھپانے زہرا کی جا شرمانے یہ کون جواں ہے ساتھ تیرے ہیں کپڑے جس کے خون سے بھرے یہ کون جواں ہے ساتھ تیرے ہیں کپڑے جس کے خون سے بھرے کن زخموں سے یہ چور ہوا کن زخموں سے یہ چور ہوا آنکھوں سے بھی خون رکتا نہیں زہرا کی جا شرمانے نہ رکھے اب چادر بازوں پہ تو نیلے داغ چھپانے زہرا کی جا شرمانے کس حال میں کربل سے آئی اے زینب اپنے شہر میں تو کس حال میں کربل سے آئی اے زینب اپنے شہر میں تو اب اس کے سوا افسوس ہو کیا اب اس کے سوا افسوس ہو کیا پہچان سکی سغرا نہیں زہرا کی جا شرمانے نہ رکھے اب چادر بازوں پہ تو نیلے داغ چھپانے زہرا کی جا شرمانے وہ بچی جس کو سینے پہ شبیر سلایا کرتے تھے وہ بچی جس کو سینے پہ شبیر سلایا کرتے تھے میرے آنکھیں ڈھونڈ کے ہار گئی میرے آنکھیں ڈھونڈ کے ہار گئی نہیں ملتا اس کا پتہ نہیں زہرا کی جا شرمانے نہ رکھے اب چادر بازوں پہ تو نیلے داغ چھپانے زہرا کی جا شرمانے ایک گونجد ہاں معصوم بھی تھا نام اس کا اصغر رکھا تھا ایک گونجد ہاں معصوم بھی تھا نام اس کا اصغر رکھا تھا کیوں خالی گود رباب کی ہے کیوں خالی گود رباب کی ہے اسباب میں کیوں جھولا نہیں زہرا کی جا شرمانے نہ رکھے اب چادر بازوں پہ تو نیلے داغ چھپانے زہرا کی جا شرمانے تیرے نانا کا یہ روزہ ہے کوئی کوفہ شام کی رانے زہرا کی جا شرمانے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب گھر سے باہر بھی نہ آنے والی گھر سے باہر بھی نہ آنے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب جس نے بابا سے چرائے تھے کئی بار اسیر
جس نے بابا سے چرائے تھے کئی بار اسیر، قیدی آزاد کرانے والی، قیدی آزاد کرانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، جلتے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد، جلتے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد، علی بیت کو بچانے والی، علی بیت کو بچانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، دین کی خاطر یہ بی بی سالار بنی، دین کی خاطر یہ بی بی سالار بنی، بنک عباس دکھانے والی، بنک عباس دکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں، اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں، بعد بھائی کے سلانے والی، بعد بھائی کے سلانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، ننگے سر پڑتی رہی خطبے بازاروں میں، ننگے سر پڑتی رہی خطبے بازاروں میں، کسر دشمن کو ہلانے والی، کسر دشمن کو ہلانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، گھر سے باہر بھی نہ آنے والی، گھر سے باہر بھی نہ آنے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب۔ یا حسین کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا،
करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। या अब्बास या सैयदी, या अब्बास या सैयदी, या अब्बास या सैयदी, या अब्बास या सैयदी, या मजलूम या सैयदी, या अब्बास या सैयदी, या मजलूम या सैयदी, या अब्बास या सैयदी, या अब्बास या सैयदी, या अब्बास या सैयदी, अब्बास या सैयदी, या 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 अब्बास या सैयदी। इब्न ज़हरा वा वैला, 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 इब्न ज़हरा वा वैला। वा वैला सद वा वैला, वा वैला सद वा वैला, इब्न ज़हरा वा वैला, इब्न ज़हरा वा वैला, इब्न ज़हरा वा वैला। वा वैला वा वैला वा वैला वा वैला, वा वैला वा वैला वा वैला वा वैला। Ya Hussein, 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 Ya Imam. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى وارث أمير المؤمنين، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس أمير المؤمنين، وقاسم بن الحسن مسلم بن أخيل، وهاني بن عروة، وحبيب بن مظاهر، وحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أئمة المسلمين، علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد، موسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي، وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان وشر الشيطان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجاك وسهل الله تعالى
على مخرجك ودهورك واجعلنا من أنصارك وأوالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ولدك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے رب جاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو ملائے والولائے آن محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے. ماؤں کو سکا آسانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا سر دے. مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے. جو چادر زینب کے دار مولا محفوظ ہیں ایسے خواتین کے پردے. جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو گھر دے. مفلس فضل لال جواہر کی بارش، مخروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، ہم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر. شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. نعرے حیدری، علی دشمنان شبیر تیرے پیر پہ لعنت. بے شمار.